ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಅದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚು ಕಾಸ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿವಿ, ಅದು ರೆಡಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಅದ. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಈಗ ದೋಸೆ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್. ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿನಿ, ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಬಟರು, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಹಂಚು. kept it on a medium heat. This is very hot, so I'll keep it on medium. You can already see it is steaming up. So we'll add some oil, spread it out and see how it goes. Okay. Yeah, that's it. Just a slight, you can see the dosa coming up really well. Fermented really good. Smells really good. Butter toned, just spread a little bit. This is Mysore masala type. You can see the texture. There you go. Dosa ready. And serve in the plate like this. Here is the second round I'm doing. If you want to watch this. For now, this is a good combination. Thank you all for watching. Just finished one round and let me taste a little bit. Amazing. What a flavor. It has to be eaten hot, and even though there's not much of a stuff like ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಇದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Come and join us.